హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు నారు తెలుగు ఫ్యామిలీ వ్లాగ్స్. సో మేము ఈరోజు మీకు చూపించబోయేది మాకు యూఎస్లో మేము ఎప్పుడు చేయలేదు. ఇది ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు. మాకు మంచు తుఫాన్ అని తెలుసు కదా మీకు. యూఎస్ మొత్తం మాకు కరెంట్ పోయింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2 గంటలైంది. మీకు మేము ఏం చేస్తున్నాము, సో అవన్నీ మీకు చూపిస్తాం వీడియోలో. మేము ఎలా సర్వైవ్ అయ్యాము ఈరోజు అనేది. నాకు తెలిసి కరెంటు ఒక 2-3 రోజులు రాదు అని అంటున్నారు. తెలియదు, మరి ఎప్పుడు జరగలేదు ఇలా. చూద్దాము ఎలా ఉంటుందో. సో ప్రజెంట్ అయితే మేము పిల్లలు మేము అందరం కలిసి అయ్యో ఆటలు ఆడుతూ ఉన్నాము, రకరకాల ఆటలు. అవన్నీ మీకు చూపిస్తాం వీడియోలో. కొన్ని మేము టోటల్గా ఈ డే ఎలా జరుగుతుంది స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది చూడండి. చూసి ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను. తొందరగా కరెంట్ రావాలని అనుకుంటున్నాము. So we'll see you guys after we finish the Sudoku. We'll show you all of ours in number 1, 2, 3, 4. Mine will be 1. Mom's will be 2. We'll go to see about 3 and 4. See you guys after. Bye bye. నాకు భావేష్కి ఏదో సుడోకి ఇచ్చారండి. నాకేమో ఈజీ సుడోకి ఇచ్చారు. భావేష్కి ఏమో హార్డ్ ఛాలెంజింగ్ అని ఇచ్చారు. వీళ్ళు ఆల్రెడీ చేసేసారంట. ఇప్పుడు నేను కుస్తీ పడుతున్నాను ఇప్పుడు దాంతో. ఎంత రావాలి? 9 వచ్చింది. 3 రావాలి. 3 ఉంది కదా ఆల్రెడీ. 3 రాదు ఇక్కడ. అదే దీని బదులు మళ్ళీ ఇంకా ప్రాజెక్ట్ చేయడం wait, Daddy. Let me erase it all. ఇది మొత్తం నిజేద్దామైంది. Yeah, so you can actually do it correctly now. So you can do it correctly. I gotta erase it all, right? You're gonna have to do it all over again. Over again. It's gonna take another hour for him. Well, I only took 13 minutes on easy. అన్ని బాక్సుల్లో 1 నుంచి 9 నెంబర్లు ఉండాలి, అంతే కదా? Yes. ఉండి చాలా సింపుల్. ఎన్ని నెంబర్స్ రాసావు మొత్తం? పక్కన వాళ్ళకి టెన్షన్ వచ్చింది. ఏదో అసలు ఎప్పుడో ఫినిష్ చేసావేమో. 5 అక్కడ, ఇక్కడ 5 రాదు. ఇక్కడ 5 అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ 4 చూద్దాం. ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 4 కదా, ఇక్కడ 4 వచ్చింది. ఇక్కడ 4. This is harder than the hard. 8. Look at the snow. It's all covered, right? Because the snow is like covering up at least 1/10 of the tire. You guys see that blue coat? The bottom part's frozen. But our coat, it's like good because we put some tire tracks and everything. జోషిలను ధనుజనేమో కనెక్ట్ 4 ఆడుతున్నారు. ఇది 4 ఇన్ ఏ రో అంటే ఒకటే రోలో కార్నర్ అంటే ఏ డైరెక్షన్ అయినా సరే 4 వస్తే వాళ్ళు గెలుస్తారు అన్నమాట. ఇది ఆడుతున్నారు వీళ్ళు. రకరకాల బొమ్మలు చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఇంకా చూడాలి ఆడుకునేవి. ఇక్కడ 4 వచ్చేసింది అంటే ఇది 4, 5 అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 వచ్చేసింది. 6, 7, 8, 8, 4 ఉంది. 4 ఇక్కడ పెట్టాను. Daddy. Right there. I don't know why. 5 వచ్చింది. 6 రాదు. 7 ఇక్కడ రాదు. I forgot. 7 ఇక్కడ. Okay, so my mom liked. 8 అంటే My mom won, so she won 1 out of 3. ఇక్కడ 9 వచ్చింది. Now the 3 stars. So I go first. My dad finished. Now you guys can see he finished. Let me check. Mama, can you understand? Winner! Can you understand this? Winner! Daddy, give me that. Sudoku. Daddy, give me that. Daddy, give me that.
So guys, my brother's just about to finish. You guys see, he's almost done. Give me a sec. Wait, what's 1, 2, 3, 4, 5, right? Goes after, yeah. 5, 6, 7, 8, 9. Let's go! Woo! He just finished. Hi Andy. So welcome to Naru Family vlogs. reproduction. Anta dark. It looks bright for you guys, but actually, it's just because of the window. And also Yeah. because my brother's wearing a hat. Also because I'm wearing. ఈరోజు మాకు ఫస్ట్ టైం యూఎస్ లో In this This year, నో ఫస్ట్ టైం యూఎస్ లో ఇంత టైం లో కరెంట్ పోవటం. yeah, Yeah. in this specific Because time. it's like winter time, the యా power మామూలుగా line ఇప్పుడు Yeah, కరెంట్ పోయినా మాకు ఒక 15 minutes హాఫ్ 30 minutes లో అరగంటలో వచ్చేసింది మామూలుగా. yeah, in like 20 minutes. ఫస్ట్ టైం హెవీ స్నో పట్టడం వల్ల ఫస్ట్ టైం అనమాట. Yeah, trees fell on the. in 5 power line. hours. సో కరెంట్ ఇప్పటికి దాదాపుగా 5-6 గంటలు అయింది. ఇప్పటికి మాకు 4 అయింది. చూడండి డార్క్ గా ఉంది కదా. Yeah, నాకు తెలిసి 2-3 days రాదంటున్నారు ఆ కరెంటు. ఇప్పుడు సర్వైవ్ ఎలా, మాకు కరెంట్ పోతే ఎలా ఉంటుంది అమెరికాలో Yeah. అనేది I won't So, be able to play on my iPad. I can only play on it for 10 ఎలా minutes. ఉంటుంది అనేది మీకు చూద్దాము. మొత్తం డార్క్ గా ఉంది. yeah. So our first thing is to do because it's cold outside. The fire. Yeah, So, ముందు guys. ఇంట్లో బాగా చల్లగా ఉంది కదా, కొంచెం వేడికి కొంచెం ఫైర్ కొంచెం మంటేద్దాం ఇంట్లో. To heat up the room. యా ఆ తర్వాత ఫుడ్ గిడ్డు దాని వ్యవహారం చూద్దాం తర్వాత ఎలా Yeah, ఉంటుంది sure. అనేది. So guys, just to tell you, my iPad and some stuff, for us on our computers, only Gmail and all these won't work, but other games on those, my iPad needed you. Never needed who? చూడాలండి రేపు మరి కరెంట్ లేకపోతే ఆఫీసులు లేకపోతే స్కూల్స్, నాది ఇంకా ఇంటర్నెట్ ఉండదుగా, ఏముండదు. చూడాలి మొత్తం ఎలా ఏం చేయాలో ఏంటో. యా Wait, Daddy, can I take this part out too? This part is a plug. Usha, can you take this plug out of the white? Okay, just don't pull out. I use this remote. What's we I'm have a here? super good pianist. I love piano. Well, I don't do it anymore. Whoa. Put this up here. Whoa. హెడ్ఫోన్స్ Where should we put this? హెడ్ఫోన్స్ అని జాగ్రత్త. Piano. Oh. Let it go. కరెంట్ పోతే కష్టాలు, Let it snow. కరెంట్ కష్టాలు. Let the power come back on. యా 3, 2, 1, left. అమెరికాలో కరెంట్ కష్టాలు. 3, 2, 1, left. యా You're doing. I'm doing straight so down, okay. straight I'm down. You're acting. doing absolutely nothing. Usha, can you help me on this side? Ow. Like, go to the back right here. Go to the back right here and help me. Let's go Ready? down. Don't hit me. రెడీ. Yeah, I'm just gonna slide it. Yo. Oh my god. రెడీ. యా Okay. రెడీ. I think it's set. Never touch fire, kids. Only if you have You're a adult, kid. unless you have adult permission like I do. Dad's gonna sit here. So guys, these are our Taekwondo boards. We do Taekwondo. We'll be taking videos of those. These are our boards that we'll be using. Go down that foot tree. ఇది మా భోగి మంటలు కూడా మేము దీంట్లో చేసుకుంటాం. సంక్రాంతి భోగి మంటలు కూడా మాకు ఇదే ఫైర్ ప్లేస్. ఈ ఫైర్ ప్లేస్లోనే మాకు ఓకే. ఇది చూసారా పైన డోర్ ఉంటుంది మాకు ఇక్కడ పొగ పైకి పోవడానికి. మీకు చూపిస్తాను. ఇది పైకంటే ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిందనమాట డోర్. ఆ డోర్ పైన ఉంటుంది, ఆ పొగ పోయింది అనమాట. సో చెక్క ముక్కలు
ఈ టైకొండాకి వెళ్ళి బోర్డు బ్రేకింగ్స్ అయిన అనమాట. ఇవన్నీ చెక్కలు ఇవన్నీ కానీ Okay, we got lighter. Can I see the lighter? No, I'm doing it just now. You already said. Fine. న్యూస్ పేపర్ తెప్పో చూసి Me. I'm outlining the newspaper. ఇద్దరు పెట్టొచ్చు. ఇదేమో ఇది This one. ఈ పేపర్ అనమాట. పేపర్ అది అంతకుముందు ఆన్సర్ ఉండేది కదా, దాన్ని పెట్టి ఓపెన్ చేసింది. అందుకని ఇంకా యాక్చువల్గా అయితే ఓపెన్ చేయకపోతే ఎవరికి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసింది కదా, కరోనా, అందుకని ఎవరికి లేదన్నమాట. వుడ్ తెచ్చుకునే వల్ల ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కదా, తెలియకుండా వచ్చింది కదా, వుడ్ అయిపోయింది. జనరల్గా అయితే ఇప్పుడు వుడ్ ఉంటుంది. ఇంకో పేపర్ పెట్టాలి పైకి. Let's go. You wanna help? పేపర్ ఇంకోటి. ఇంకా చెక్క కాలే వరకు పెడతాము. Oh, can I see that? Oh, just can I see that? Joshua, I want to try. కిందకే పెట్టండి. ఇద్దరు చేయండి అమ్మా. అదేమి ఇదిగో పెట్టాలి. మా guys. Wait, let me just push it. పట్టుకో. ఒకళ్ళే చేయాలి. ఇటువైపు ఇంకోటి పెట్టండి అలాగే. వెంటనే వస్తే ఆ వేడి మీద వుడ్ పట్టుకుంటే చాలు. ఒక చెక్క పట్టుకుంటే Okay, చాలు. you need help? I can help you. Got burnt. సో పైన అది ఉంటుంది, పొగపోయేది ఉంటుంది కదా, కంపల్సరీ చూపించాలి. లేకపోతే పొగ ఇంట్లోకి వచ్చింది. Wait, did you open it? యా Good. పేపర్ పెట్టమ్మా కింద. భావేష్ పేపర్ ఇటు పెట్టమ్మా. Mama? పేపర్ అది అక్కడ పక్కనున్న పేపర్ ముందుకు Let me పెట్టు. get a big Like enough. this? గైస్ Wait. కమాన్ యా Wait, I got you, bro. Boom! Shove it ఇంకోటి in there. పెట్టండి వెంటనే. Shove it in, baby. Shove it. I think it's heating up really low here. Oh, yeah. పట్టుకోవాలి. We need more పెట్టండి. people over here. We need more people over here. Got some. కింద పెట్టమ్మా భావేష్, కిందకి నెట్టు. I know, no, just if it's a little bit up, it'll burn that top. ఏ ఫైనల్గా ఇదంతా మా క్యాంపింగ్ స్టాప్ అండి. లైట్లు ఇవన్నీ మేము క్యాంపింగ్ హైకింగ్ Because I'm in Boy Scouts. బాయ్స్ కూడా అంత ముందు జాయిన్ ముందు కూడా క్యాంపింగ్ వెళ్ళేవాళ్ళం. ఆ క్యాంపింగ్ అప్పుడు అన్ని లైట్స్ ఇవన్నీ కొనేవాళ్ళం. Oh, light it, bro. Where's the light at? అవన్నీ ఇప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఇంట్లో కూడా. భావేష్ నాన్న అది నువ్వు అక్కడ ముందు దాని మీదకే పెట్టు, కార్పెట్ మీద That's పెట్టు. not on yet. Yeah, I know. That's why I'm pushing it in this way. కిందకి నెట్టండి పేపర్. పైన కాలిపోతుంది. Just push it in. Just put it. No more newspaper. Oh my god. And then that can touch that. Move this paper underneath. యా ఎస్ యా Wait. సో మీరు క్లోజ్ చేయండి. ఇదేంటంటే ఏదన్నా నిప్పు రావాలి రాకుండా బయటికి. I'm gonna go try to find some more wood. Okay, now we'll. Oh. No, సరిపోద్ది. Sometimes if it's still like hot like that, you kind of burn it so Yeah. the fire comes back. ఓకే Okay. కమాన్ Sorry. సక్సెస్ ఫైర్ సక్సెస్. Sorry. ఓకే So good. కరెంట్ కష్టాలు చూపిస్తాను అమెరికాలో. Can I sleep here? మాకు ఇంతటికి ఎక్స్పీరియన్స్ రాలేదు, ఇదే ఫస్ట్ టైం కరెంట్ పోయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేది. Dad, can I sleep here? Dude, can we sleep here today night and then we can Oh, sleep that'd be over so here? cool. Like today night? Yeah, and then we can sleep over here like right on that. స్లీపింగ్ అట్ ఫైర్ ప్లేస్. ఈ రోజు పండుకోవడం కూడా ఏడే. Yeah, it's the warmest place in the whole house. యా The fire would get big enough by then. I'm guessing that we're gonna have to keep putting more. యా ఓకే I bet outside the chimney would have some smoke coming. కొంచెం హీట్ అవ్వనండి. ఇప్పుడు చూద్దారండి వంట పద్ధతి చూద్దారండి. స్టవ్ ఏంది అనేవారం చూద్దారండి. Okay, well, let me keep this here. క్యాంపింగ్ ఇంట్లో క్యాంపింగ్ హోమ్ క్యాంపింగ్. It's like a whole యా camp. ఈరోజు హోమ్ క్యాంపింగ్ అనమాట. ఈరోజు We just changed క్యాంప్ the రైట్ name. అట్ హోమ్ ఇన్సైడ్ హోమ్. No, what do you love? ఇప్పుడు స్టవ్ తీస్తానండి. స్టవ్ ఎక్కడ లోపల ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ క్యాంపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు తీసాము. ఈ కరోనా వల్ల బయటికి వెళ్ళలేదు కదా, లోపల ఉంది. ఎస్ ఇది స్టవ్. ఇది సిలిండరు, స్టవ్, చిన్న సిలిండరు, మొత్తం ప్రొపేన్ గ్యాస్ అనమాట. ఇవి ఇప్పుడు ఇక్కడ పెడుతుంది. దాంట్లో లైటింగ్ ఉంది కొంచెం. Come here. ఇదేమో స్మాల్ ప్రొపేన్. You guys can see, right? ఇదేమో బిగ్. ఇది మనం రీఫిల్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి పెట్రోల్ బంక్లో మోస్ట్లీ ఇక్కడ రీఫిల్ చేస్తారు పెప్పర్ గ్యాస్. సో ఇది వచ్చేసరికి మేము అది సిలిండరు, సారీ గ్యాస్ స్టవ్. Yeah. ఇది ఎప్పుడో 5 years అయినట్టుంది కొని.
We use it for camping, and once the power went out too, like last year in October or something, and we used this outside to cook. మోస్ట్లీ మన తోటి ఇంట్లో ఇప్పుడు వాడలేదు ఇది ఎందుకంటే అంత అవుట్ సైడ్ ఫస్ట్ టైం ఇంట్లో Now వాడలేదు. it's inside because it's all like cold outside and everything. ఫస్ట్ టైం ఇంట్లో అన్నమాట. ఇది మన సేమ్ మన ఇండియాలో గ్యాస్ స్టవ్ లాగే బర్నర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. So we just do it on the ground, or should I go over a table? బర్నర్స్ ఇది లైటర్ ఇది. సో This thing is the best. You get to cook whatever you దీన్ని want. పైప్ అనమాట. ఇది దీని కనెక్షన్. సో ఇప్పుడు చూద్దారండి వంటగదిలో పెడదాం. వంటగదిలో పెట్టి Oh, I thought we were just doing. చిన్నది పెడదాం. ఇది అయిపోతే అప్పుడు పెద్దది కనెక్ట్ చేద్దాం. కమాన్ గైస్. How would you know if it's all gone? ఇది చెప్పండి. Can I take this? ఇదే అది తర్వాత. This oh, so heavy. ఓకే Got కమాన్. this. See guys, this actually has my handles. And look at them walking. I should have taken that. రెడీ అమ్మా ఇది కాదు. Huh? కాబట్టి ఇది పెద్దదండి తర్వాత వాడదాం. ముందు స్మాల్ ఇది పెడదాం. దీంట్లో కూడా కొంచెం ఉంటుంది. ఇది అయిపోతే అప్పుడు సో ఇటు సైడ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఇటు చూడండి. అక్కడ పెడతాం అనమాట. సో దానికి కనెక్షన్ ఇస్తుంది. ఇది ఉంది కదా. ముందు కొంచెం గ్యాస్ ఆన్ చేద్దాం. అది ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం. అది సో రెండు ఫుల్ హాయిగా ఉంది వేడిగా. ఇదనమాట గ్యాస్ స్టవ్ సెటప్. ఎందుకంటే గ్యాస్ స్టవ్ మాకు ఈ పొయ్యిలన్నీ ఎలక్ట్రికల్ కదా. ఇప్పుడు కరెంట్ పోయిందిగా ఇవన్నీ ఏం పని చేయవు ఇంకా. సో అందుకని గ్యాస్ స్టవ్ సెటప్. మాకంటే ఇప్పుడు క్యాంపింగ్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇది కొనుక్కున్న 5 సంవత్సరాల క్రితం. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఉండదు. వాళ్ళు ఇప్పుడు 2-3 రోజులు కరెంట్ రాకపోతే చాలా ప్రాబ్లం అనమాట. నేను అందుకని కొంతమందికి కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే ఎమర్జెన్సీలో రమ్మంటాం. ఏమైనా అవసరమైన మా అపార్ట్మెంట్లో ఎవరైనా కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఎమర్జెన్సీ ఉన్న కిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి రైస్ కుక్ చేసుకోవాలన్నా కాల్ చేసి చెబుతున్నాను. So my mom is cooking some rasam, right? Sambar rasam. సాంబార్ రసం. That's tomato soup. Some water. And the rest. Turn it back on! Turn it back on! I'm so happy! I know, right? It's been like 5 years. It's been like 5 hours, bro. We're back! Whoa! It's like Oh two. God! How can you charge it while talking? Like charge it while you're talking. The battery will go down to charge it. I'm just adding paper now. No, don't waste it. For next time. కరెంట్ వచ్చిందండి. గ్రేట్. సో హ్యాపీస్ అందరూ. సో మాకు ఇప్పుడు 7 ఎంత అయింది టైము. సో అందరూ హ్యాపీ చూడాలి ఎంతసేపు ఉంటుందో. ఎందుకంటే వాడు కస్టమర్ వాళ్ళు సైట్లో కానీ 2-3 రోజుల దాకా రాదన్నారు. మరి ఇది ఎవరికి అట్లా ఇచ్చి తీసేస్తాడా లేదా ఉంటుందో తెలియదు. చూద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, రింగ్ ద బెల్. సో థ్యాంక్ యూ. బాయ్.